at a very famous village, Karmowala, which is in Taran district of Punjab, and this is Beas river, one of the most healthy river in Punjab. Beas flows for 185 km in Punjab, and this has been declared as a conservation reserve by Department of Forest and Wildlife Preservation, and it is protected under Wildlife Protection Act. I am Gitanjali Kanwar, Coordinator WWF India. I am working for more than a decade on aquatic biodiversity conservation in Punjab. Beas was declared as a Ramsar site, which is a wetland of international importance in 2019 and is the only habitat of Indus River dolphin in India. जी मेरा नाम सर्वजोत कौर है. I am R.K. Mishra from the Indian Forest Service of 19 batch. Yeah, Suresh Babu SV, and I work as Director for Rivers and Wetlands Program of WWF India. मेरा नाम अंचल है. मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है. मेरा नाम बागा जी. मैं बलवीर सिंह सरपंच करमूवाला डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ तहसील तरनताਰਨ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ. ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ. ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ. ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਡਾਲਫਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜਿਆਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ. The idea is this, and there are a lot of people. There are farmers, there are ferrymen, there are laborers who are just there. There are like some locals whose house is right on the bank, and they every day it's a routine for them to come to a river. Dolphins have adapted to live in this muddy and murky water. So over years their islands has reduced, and they can navigate and find their prey in this river by the use of echolocation. Most of the people mistake dolphin as a fish, but actually it is a mammal like us, and you will see that dolphins actually have to come out of water after a few seconds to breathe. So you will be commonly seeing dolphins coming out and surfacing for some time, breathing, and then going again and foraging for the other prey. And we came here, we surveyed the rivers, spotted the dolphins, and we identified them as Indus River dolphin. The real challenges lies ahead, like introduction of gharial is one portion, surviving is another challenge, then the breeding part. Unless the gharials lay egg after 4 or 5 years, that we expect. And then the new hatchlings comes up. So those were the challenges, those are the challenges that we face. I hope we are successful, and all indicators are favorable, and I'm very sure that maybe we will have the first hatchling after 4 or 5 years. मैं श्री गुरु हरगोबिंद नैशनल मॉडर्न स्कूल हरीके पत्तन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ 40 ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ. ਡਾਲਫਿਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਆ. ਇਹ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਲਫਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਿਸੀ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ WWF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ. ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਆ. ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਵਾ. ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਆ
ਉਹ ਡੋਲਫਿਨ ਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So dolphins are indicator species of a good river ecosystem. So if there is no flow in a river, if the water quality is bad, if there is no fish in a river, dolphins cannot exist. So therefore the presence of a dolphin is an indicator of a healthy river system. So why people are important? Because we need to understand how dolphins are behaving, how dolphins are migrating upstream and downstream, and also what are the new threats that are coming in. So in a particular area, someone may start sand mining, someone may start an unscientific fishing practice, someone may do unscientific ways of farming, which may impact the dolphin habitats. So the idea of engaging communities is also to understand the relevance of dolphins and the practices that they can impart on themselves so that the dolphins remain healthy and safe forever. ਜਿਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰਿਸਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰੀਕਾ ਪੱਤਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਰੀਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੋਲਫਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਸ ਰਾਜ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। Then Beas also has wonders of dolphin, but unfortunately we have not been able to increase the numbers. It varies from 5 to 6, 7 for the last 14 years since we first located in 2007. So we have introduced a project. We have in fact the project has been submitted to Government of India. First of all, we got it recognized by the Wildlife Institute and Government of India that it is a separate dolphin. It is different from the gangetic dolphin. So that part after that, and we have got it included into the rare and endangered species. So that has been an achievement for the Punjab government and Punjab Wildlife Department. Rolling out a Mitra program, starts with identification of the stakeholders, identifying the messages in terms of communication, identifying the motivation, what could motivate a particular community. So there is a lot of background work one has to do, and it's kind of smart communication and advocacy that combine together. But at the end of the day, we need to communicate what is in it for a person to be a dolphin mitra, and that's the most challenging one. Number of community meetings happens. Because not all people get convinced that okay, why should I become a dolphin mitra? So you work with people who understand this, early adopters, work through them, build their capacity to understand this, communicate to others, and you build that group. So you slowly expand that network and horizon of the mitra. These dolphin mitras are various stakeholders. They are farmers, they are ferrymen, they are farm laborers who spend most of their day around the river. So when we trained them, one of our findings was that they are finding it difficult to document it in the form of words, and some of them are even not educated. So we came up with an idea, why not to design a pictorial data sheet for them, which shows dolphins, which shows sun, which shows a clock, so that even if a person is not formally educated, he also finds this easy. And we tested this in the field and it was successful. मैं करमूवाल दा रहन वाला काम मेरा बेड़ी दा 6 साल हो चले बेड़ी वांदे नूं। मैं बचपन तो रहिंदा आया इहदे नाल। फिर मैनूं WWF वाली टीम मिली जड़ा महकमा। फिर मैं दूजा उन्हां नूं दुबारा खबर देन लग पिया भी
इस तरह इत्थे निकलदी आ मौसम दा कहन लग पिया भी मौसम इस तरह दा इत्थे निकलदी आ जां किहड़े रंग दी आ ते इत्थे WWF ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ जुड़ के जी फिर ਅਸੀਂ डॉल्फिन के मित्र बन गए जी। जब हम बेड़ी चलाते हैं ना उसके आसपास घूमती रहती है डॉल्फिन जी। उसमें टाइम देखते हैं कि कितने बजे दिखी है या नहीं दिखी और देखते हैं कि बच्चे के साथ हैं या अकेले हैं, कोई ख़तरा तो नहीं उसको, ये देखते हैं। So we came here in 2010, established a base camp, and with a multi-component approach which involved research, which had monitoring of the rivers, and then water education, then engagement of the riparian communities, training of farmers for sustainable agriculture, and water advocacy. So all this with this approach we started our program here, and one of our initial work was to survey all the rivers in Punjab for dolphins, and we surveyed Satluj, we surveyed Beas, we surveyed Ravi as well as their tributaries to spot if dolphins are also occurring in other areas. But we found that Beas is the only habitat and is the only river where we can find the dolphins. So we started working intensively in this section of the river for dolphins, and we started educating the people. We started going to the schools, established them as riparian schools, started water school education program. Then we started interaction with the farmers. To come up with more precise and accurate results, we use advanced equipments like C-pods, F-pods, hydrophones, and for the habitat monitoring we use chart plotters, we use GPS, we monitor water quality to exactly come out and see how the dolphin habitat is. ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ pH ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, pH ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੋਟਾਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, pH ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, pH ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, in fact government of India, when they launched the Jal Shakti Abhiyan couple of years back, one of the key thing that the government of India announced was that they want water management and conservation to be a Jan Andolan. So that's where this program connects with that vision of government of India as well, because you need to connect stakeholders, you need to connect communities and engage them in a constructive way. And that's why this Mitras program, it's highly decentralized. It is actually connecting the local stakeholders on a river bank or a village to impress upon them that they need to act. And that's where I think we are connected with this program. And I want to also share that Government of India a couple of months back in October launched a program called Wetland Mitras across all the states in the country. The idea is again the same. So now the testing times came during the COVID, when all of a sudden there was a lockdown and we were not able to travel to the field site. We could not travel for few kilometers. But these people whom we had luckily trained, these were the people who were there on the banks of the rivers, and they kept us reporting on the dolphins all through the COVID situation also. And this is ongoing, like lockdown is on and off, but the reporting has never stopped. And this is a real win for us, because even during the hardest lockdown, not even a single day has gone when we were not aware that dolphins are safe or they need any kind of intervention or support, or there is any kind of stranding or difficulty. So that is a real win
for us. ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਡੋਲਫਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਨਸਲ ਦੀ ਡੋਲਫਿਨ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ WWF ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਡੋਲਫਿਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਨਸਲ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਡੋਲਫਿਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਡੋਲਫਿਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪੇ ਯਕੀਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ। So that part, after that, and we have got it included into the rare and endangered species. So that has been an achievement for the Punjab government and Punjab Wildlife Department. After that, in fact, we have submitted a project to the government of India. The part of the project has been, they started. Not the full projects it's still pending, but we are hopeful that we will do enhancement. That includes the tourism also in that Beas reserve. Wildlife Institute has been roping, and they have conducted the first census of the official census of the dolphin in the Beas Reserve. So they have done that, and the report the first report is very favorable that still 5 to 6 dolphins are surviving, and they will prescribe what to be done. I am very proud to say that there are 11 dolphin mithers in Beas, in that 80-kilometer stretch of the river, which is a very good progress that we have, because they are deeply engaged in a day in and day out basis. On a daily basis, they are feeding in information. They are feeling proud to be part of this. I think that's a great progress that we have. The other one is this network has expanded to 30 villages in the Beas Conservation Reserve, which is the Ramsar site, which is a new Ramsar site in Punjab, a wetland of international importance. 1,000 mithras in the group, farmers, school children, government officials, etc. So that's another one. But what we are really looking at is these mithers or mithras coming together, framing a shared vision for the Beas Conservation Reserve and the whole system in Harpic. That's a long-term dream that we have, and I think it's again progression. So we'll get there. The conservation initiatives which we have taken with the riparian communities and the school children, it's an ongoing process, and it's a dual learning process. We raise awareness, they learn from us, and we also learn from them. Whenever I see dolphins and their calves in Beas, I feel that Beas is living, Beas is thriving and flourishing. I am fortunate enough to see the dolphins, and I want the coming future generations after generation to see the dolphins. And this is achievable. We need to understand what are the dolphins, what are their habitats. After understanding, we need to think what actions we can take to conserve these dolphins, and then also go and take these actions. These actions can be as simple as raising awareness among other people. It can be taking up a cleaning drive, doing scientific research. It can be anything. No step is a small step, and all these small steps will lead into a big action. Ranga Mainga